visible है ना बेटा? हाँ जी मैम। Okay. So today we will start with the addition of Grignard reagent to alpha beta unsaturated compounds. So we will take both alpha beta unsaturated aldehydes and ketones. Uh, let us take one example. So this is your alpha beta unsaturated aldehyde. So when we add Grignard reagent, so now there are two sites available. You know this thing that Grignard reagent act as a nucleophile. So now double bond is also there and C double bond O is also there. So that means there are two possibilities. Let us take both. So if the attack occur on carbonyl group, so in that case the product is C6H5CH double bond CH COH CH3H. So this alcohol is formed. C double bond O ਤੇ Grignard reagent add कर देगा. OMGBr ਤੇ CH3 carbon ਤੇ add हो जाएगा, and if we hydrolyze this, we will get this alcohol. Now let us take the second possibility. So if the attack occur, so this is A bond if we consider carbonyl, B site is this one. So if the attack occur on B site, so in that case, suppose this oxygen goes take up the electron. That means this site is more electrophilic. So nucleophile will prefer to attach itself at this position. So we will be having CH3, CH double bond, CO negative, H. So this can be written like this: C6H5CH, CH3, CH2, C double bond O, H. Right? So two products are possible. ठीक है? So J addition carbonyl ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So we call that addition, if we number it 1, 2, 3, 4. ठीक है? So we call that addition as 1-2 addition. Right? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-2. So if addition takes place at fourth position, that is B root, we will call that as 1-4 addition. ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆਇਆ 1-2 ਤੇ 1-4 addition ਕੀ ਹੈ? हाँ जी मैम। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੋਨੋਂ 1-2 ਤੇ 1-4 ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਖਰੇ ਆ। 1-2 ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਲਕੋਹਲ, ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ? So if 1-4 addition takes place, in that case we get aldehyde as a product, means double bond is reduced. ਹੁਣ whether the 1-2 addition or 1-4 addition takes place, this depends upon the nature of your alpha beta unsaturated compound, right? So if suppose we have this type of compound R CH double bond CH C double bond O R dash. So if your this position alpha and this is beta, so this beta position is sterically hindered. जिन्नी ज़्यादा इत्थे sterical hindrance होएगी उतना ही nucleophile इन्हू approach नहीं कर सकेगा. Means in that case we will be having 1-2 addition product. Means Grignard reagent carbonyl पे attack करेगा. समझ आया गल? जे a beta position sterically hindered हुंदी है, then your carbonyl group, your Grignard reagent
will prefer attack at this carbonyl, means you will be getting 1,2 addition product, alcohol banega. ठीक है? So this is one case. Second case is if we have aldehyde, जे अपने कोल एल्डिहाइड है तो दूजा कीटोन है, सेम ही दोनों दी सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेम है. सपोज दिस इज द कीटोन. So in case of ketone, if we compare aldehyde and ketone, so the carbonyl site of aldehyde is sterically less hindered, है ना? So in case of carbonyl aldehydes, we will be having 1,2 addition. जबकि कीटोन के केस च इत्थे steric hindrance आ गई, so ketone will prefer 1,4 addition. So aldehyde the case we will be getting alcohols as a product, and whereas in case of ketones, alpha beta unsaturated ketone, 1,4 addition is preferred. Baki jada it depends whether your beta position is very much crowded or not. ठीक है? So now if we are taking the addition of Grignard reagent to this aldehyde, so this means aldehyde ਦੇ cases ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ addition ਹੈ ਉਹ carbonyl ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ. So in this case the product is this C6 H5 CH double bond CH C O MgBr बन जाएगा ते water पा के OH आ जाएगा H CH3. So this 1,2 addition occur. ठीक है? Similarly, if we have instead of this aldehyde, we have ketone, alpha beta unsaturated ketone. So in that case, if we add same Grignard reagent CH3MgBr and hydrolyze it, the product now is C6H5 CH CH3 CH2 C double bond O CH3. So this is 1,4 addition product and this is 1,2 addition product. So this product, along with this, we will get some quantity of 1,2 addition product. So this is formed in 71% yield, means major is 1,4 and the minor is 29% yield च साडे कोल बनेगा 1,4 product, 1,2 product. ठीक है बेटा, समझ आया? हेलो हाँ जी मैम. हाँ, जे ते एल्डिहाइड है उस केस च 1,2 एडिशन फेवर होएगी. इफ वी हैव कीटोन उस केस च दोनों ही प्रोडक्ट बननगे 1,4 ते 1,2, बट 1,4 विल बी इन मेजर क्वांटिटी. ठीक है? सो दिस इज वन फैक्टर. सेकंड फैक्टर है जे ਤੁਹਾਡੀ बीटा पोजीशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ इट इज स्टेरिकली क्राउडेड. सो ਜਦੋਂ बीटा पोजीशन ਤੇ steric hindrance ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, let us take one example. So if we have this CH3CH, oh sorry, CH3C CH3 double bond CH C double bond O CH3. So if we add now C2H5MgI and then hydrolyze with water, हाँ जी, प्रोडक्ट की बनेगा? हाँ जी, प्रोडक्ट की बनेगा? एडिशन केड़ी साइड ते होएगी? ए साइड ते, ए साइड ते या बी साइड ते? मैम ए साइड ते. ए साइड ते. रीजन है कि जड़ी बी पोजीशन है, बी साइट है, बीटा पोजीशन, इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड. ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ मिथाइल लगे हुए? 2 मिथाइल. So the product now is CH3C CH3 double bond CH COH CH3 CH3, means alcohol, and this alcohol is formed in 100%. ठीक है? सो पहला फैक्टर जे एल्डिहाइड कीटोन्स ने उन्हां चो एल्डिहाइड च 1,2 एडिशन फेवर हुंदी है.
जे कीटोन बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जड़ा इट एड्स ऑन कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, सो दिस इज सेकंड पॉइंट. This is all about the addition of Grignard reagent on alpha beta unsaturated compounds. So I will take one more example. So if we want to add this RMGX on carbon dioxide, so अगे क्योंकि मैं organolithiums नाल इन्हां दा comparison करना है, इस करके मैं example करा रही हूँ. So this is O negative, R will go to carbon, so this will become RCO negative. Then we add water, so it is converted into carboxylic acid, right? So Grignard reagent converts carbon dioxide into carboxylic acid, right? Next, we will take the organolithium reagent. Organolithium reagent. Okay. So first we will take the preparation of organolithium reagents. So organolithium reagents can be prepared by adding alkyl halide to lithium. We will get R lithium. This is organolithium compound and lithium X. Same ਅਸੀਂ Grignard reagent बनाते सी alkyl halide च magnesium पा दिंदे सी. We will get RMgX. ठीक है? हाँ जी, समझ आ गया? So this Yes. is one method for the preparation of organolithium reagent. Second method is by halogen metal exchange. So this is first method. Second method is by halogen metal exchange. So if we have Rx and we are adding this organolithium compound, there is exchange of R group with lithium and we will get this, right? These organolithium reagents are very reactive. They are very reactive. Moreover, they are very strong bases. Strong bases. And also powerful nucleophiles. Nucleophiles. Now let us take the addition of these reagents to carbonyl compound. So first, this like Grignard reagent, organolithium reagent reacts with both aldehydes and ketones. दोनों नाल react करता है जिद्दां Grignard reagent react करता. So in this case, suppose we have this aldehyde R C double bond OH and we are adding this organolithium reagent. So this is lithium positive, R negative. So this R negative will attack on carbonyl carbon. So this will become R dash C O L I negative Li positive H R. So this is formed. So when you hydrolyze it, same jidda si Grignard reagent karte si, we will get alcohol as a product. Similarly with ketones, you will get, so this is your secondary alcohol with aldehydes. The ketones नाल की बनेगा केड़ा alcohol? So if we add this reagent, we will be getting tertiary alcohol as a product. R double dash R dash. ठीक है? ਹੁਣ Grignard reagent तो this reagent is more better. Reason is कि जड़ा तोड़ा this organolithium जड़ा compound, alkyl lithiums, they react with the sterically hindered ketones also. जबकि Grignard reagent जड़ा वो sterically hindered
ketones नाल react नहीं करता. So this is one benefit of this using alkyl lithiums, right? So if we have this type of sterically hindered ketone in which tertiary butyl groups are there, मैं पिछे करवाया सी कि ग्रिग्नार्ड reagent ए वाली ketone नाल नहीं react करता, but our organolithium reagent react with this ketone to form alcohols. ठीक है? So this is the difference between the Grignard reagent and organolithium. So this is one difference. Okay. So next is addition of this organolithium RLI alkyl lithium to carbon dioxide. हुने आपा Grignard reagent दी addition discuss कीती है. So this is R negative, lithium positive. So if this is your case, so we will be getting RCOLI double bond O. So in case of alkyl lithium, reaction does not stop at this case. Alkyl lithium are very reactive. So इतना reactive है कि it adds to this carbonyl also. So now we will be having RCOLI, OLI, R. And in the next, when we add water, so we will get, instead of carboxylic acid as a product, we get ketone. ठीक है? OH बन जाता है, water molecule निकल जाता है, and we will get ketones as a product. So this is the difference between the reactivity of alkyl lithium and Grignard reagent. Grignard reagent carbon dioxide नाल react करके they will make carboxylic acid. Reaction stop at this stage. But in case of alkyl lithium, reaction proceeds further and we will get ketones as a product. ठीक है? Are you getting my point? हाँ जी मैम. Yes, ma'am. Okay, beta. Next is the reaction of. हाँ जी. मैम रिपीट करियो. बेटा जेडे alkyl lithiums ने they are very reactive. They react with carbon dioxide. ते ए वाला पहले intermediate बनता है. This intermediate further adds alkyl lithium to this carbonyl and we will get ketones as a product. But Grignard reagent ਦੇ case ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Grignard reagent ऐसे phase तक react करता है. इस तरह की चीज बनती है OMGX, which is then hydrolyzed to give carboxylic acid. ठीक है? Yes ma'am. Okay. So next is the addition of this organolithiums to alpha beta unsaturated compounds. Unsaturated compounds. So these organolithium adds to the alpha beta unsaturated compound and they will exclusively give 1,2 addition product. Inna 1,2 addition product. हुने मैं कराया है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे केस वी हैव 2 साइट्स अवेलेबल. तो 2 साइट्स केड़ियां हैं? एक ता ए वाला कार्बन और दूसरा ए वाला कार्बन. हुन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जड़े ने हुन तुहानू पता है लिथियम इज स्मॉलर इन साइज, राइट? सो इट इज हार्डर. So it will prefer hard center. Hard center केड़ा है? Carbonyl दा carbon. This is comparatively a soft center. So इत्थे नहीं जाएगा. So it will prefer only hard center, that is R C double bond C H H. So if we add R dash Li, so this is form OLi H R dash, and which is hydrolyzed to give RCH double bond CH COH H R dash, right? So in this case only 1,2 addition product is formed. 1,4 addition product is not formed. ठीक है जी? Yes ma'am.
ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਾਪਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਲਮੈਨ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਗਿਲਮੈਨ ਰੀਏਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਲਮੈਨ ਰੀਏਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 4 ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ 1 2 ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਮਾਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡਰ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਹਾਰਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ HSAB ਹਾਰਟਸ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਪ੍ਰੈਫਰਸ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਹਾਰਡ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਹਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਹਾਰਡਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਲਿਥੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਲਿਥੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਡੀਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਕਾਈਲ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਵੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਨਾਇਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਐਲਕਾਈਲ ਲਿਥੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇਨੋਲੇਟਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਲਕਾਈਲ ਲਿਥੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ है ना ब्यूटाइल लिथियम यूज किया है so sometimes it abstract the protons also ठीक है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ ਯੈਸ ਮੈਮ so next is Gilman reagent ਹੁਣ Gilman reagent ਕੀ ਹੈ Gilman reagent ਨੂੰ ਅਸੀਂ sometime we call it as organocopper compounds organocopper compounds right so how can we prepare these so in this case we use Grignard reagent like this and we treat this with the CuCl, copper 1 chloride, and there occur a transmetallation reaction, and we get this thing. So this is your organocopper compound. So this organocopper compound is highly unstable. So sometime we take second method that is from this using the alkyl lithium and we take ether as a solvent and carry out reaction at minus 78 degrees Celsius and we get compound R2CuLi plus LiBr and we call this compound as Gilman reagent. So this is your Gilman reagent. This is basically a organocopper lithium reagent. ठीक है या ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ sometimes lithium organocuprates so ਤੁਹਾਡੇ syllabus ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ mentioned ਹੈ so I will discuss this only lithium organocuprates right cuprates okay ठीक है जी so in this way we can prepare these there is another method that is using alkyl halide so suppose we are taking this alkyl halide and we treat it with the lithium to form alkyl lithium methyl lithium so we treat then this methyl lithium with copper 1 iodide 2 molecules and we get dimethyl lithium dimethyl cuprate
So this is the method for the preparation of Gilman reagent. So next is the reaction of Gilman reagent with carbonyl compounds. So carbonyl compounds, we will take the aldehydes and ketones. Suppose we have this type of aldehyde. Okay. So when we add R to Cu, methyl वाला ही ले लेंगे या चैनल निकालो CuLi at -70 degrees Celsius. So this results in formation of RCOH. Let us take it. H R dash. So this is formed. ठीक है? Simple ऐसे addition होनी है, and we will get this product. Similarly, you can take ketones also. उस केस च tertiary alcohol बननगे, इस केस च केड़ा alcohol बनया? Secondary alcohol. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ. तो ज्यादा लेस रिएक्टिव होने करके it is more selective in nature. So when we treat this with the acid chlorides, so this results in formation of ketones, COCH3. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, reaction does not stop at ketone stage. We ultimately end up with the alcohols. ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਕੀਟੋਨ ਫਰਦਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ alcohol. ਠੀਕ ਹੈ? So that means using this reagent we can stop the reaction at this ketone stage. मतलब ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ reagent ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਟੋਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it goes to the alcohol. जबकि using this reagent we can stop the reaction at ketone stage. So this is one advantage. We can prepare ketones from the acid chloride using this Gilman reagent. Further ਜਿਹੜਾ ਹੈ organocopper reagent ਹੈ, ਜਿਹੜਾ Gilman reagent ਹੈ, it does not react with the functional groups such as C triple bond N. Grignard reagent react करता है NO2 COOR. So esters नाल भी react नहीं करता. So this means this reagent is more selective. If your compound have both carbonyl compound and nitrile group, then the this copper compound will selectively reduce your carbonyl compound. C triple bond and the reduction नहीं होएगी. ठीक है? So this means this reagent is more selective. Let us take its mechanism of action. R C double bond OCl. So this is your organocopper compound. So what will happen? When R group will attach this to carbonyl, we will be having RCOLI ClR, and in the next step this bond comes here, Cl negative leaves, and we will get ketone as a product. ठीक है? So this is the mechanism. हाँ जी, समझ आ रहा है? हेलो? Yes, ma'am. जी मैम. ठीक है. नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स. ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬਣਦੇ ਆ 1 2 1 4, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨੋਲੀਥੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 2 ਬਣਦਾ ਹੈ. Now we will take the organocopper compounds. So let us take one example. So if we have this compound double bond O R and we add this dimethyl
cuprate having lithium, Gilman reagent, then hydrolyze it, it will give addition at 1,4 position. So double bond O, and here R and methyl is there. So 1,4 addition product is formed. ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ रीजन ਕੀ है? So suppose we are taking this alpha beta unsaturated ketone. So ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ CH3 twice CuLi add करता. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ copper है it is comparatively softer, not harder than lithium. ਜਦੋਂ organolithium यूज करते ही R ਜਿਹੜਾ methyl group directly lithium ਨਾਲ attach ही, but now copper is there and copper is comparatively a softer metal, so it will prefer this center, not this one. So the addition occur at this carbon CH3 CH C double bond O R, right? So this is formed. So in this case 1,4 addition is preferred. Okay. So there are some examples in your book. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ topic ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਆ, I am referring Ahluwalia, VK Ahluwalia and Jagdamba both. ठीक है, so दोनों रेफर करके मिक्स करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ करा रही ਹਾਂ to provide you sufficient material. दोनों चीज़ां दी requirement है. So next we will take organo zinc compound. क्योंकि ये पैरेलल है सारा, तां मैं फटाफट डिस्कस कर रही हूँ. ਹੁਣ organo zinc compound ਜਿਹੜੇ ਨੇ, zinc compound so they are very less reactive. ਇਹਨਾਂ ਦੀ reactivity बहुत ਘੱਟ है. We represent them as R2Zn. They are also prepared from alkyl halide by treating alkyl halide with zinc. So we will get RZnI. So this RZnI, when distilled in the presence of carbon dioxide, it gives dialkyl zinc and we get ZnI2. So this is the method for the preparation of organo zinc compound. ਹੁਣ organo zinc compound ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ properties mostly similar to Grignard reagent, but they do not react with carbon dioxide like zinc. Moreover, they react slowly with ketones, esters and cyanides. So let us take their addition reactions. So if we have this type of organo zinc reagent and we add them to the acid chloride, I'm taking the example of acid chloride. So same उस तरह ही चलेगा जिद्दां आपां पिछे कीता है carbonyl दे. So this R act as nucleophile and we will get RCO negative Cl. Now R double dash, right? The other counter होएगा zinc positive R double dash, right? So then this comes here and this goes, and we will get in this case ketone as a product. So this does not further react to form carboxylic acid. ठीक है? So ketone is formed in this case. Okay. Next is the addition to aldehydes. ਜਦੋਂ aldehydes ਤੇ add ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ organo zinc reagent, RC double bond OH. So let us take that RCO Zn R double dash R dash H, and when we hydrolyze it we will get alcohols as a product. So these are all reducing agents. ठीक है, की बनेगा alcohol. Okay. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ addition reactions ਨੇ organo zinc reagent ਦੇ, they are mostly promoted by MgBr2 Lewis acid. ठीक है, Lewis acid required है क्योंकि ਜਿਹੜਾ organo zinc reagent है it is very less reactive. ठीक है,
जिन्ना घट रिएक्टिव होएगा उन्ना सिलेक्टिव ज्यादा होएगा. ओके. So sometimes along with this organozinc reagents, we use titanium as a catalyst. So if we have this alpha beta unsaturated compound with bromo substitution and we use this organozinc reagent along with titanium catalyst O isopropyl 4. So this results in formation of RCH double bond. ਹੁਣ ਇਸ case ਚ ਕੀ ਹੈ? There is 1,2 addition. CH2 OH is formed. CH2 नहीं आएगा, CH नाल ethyl group लगेगा zinc ਦਾ. So this alcohol is formed. ठीक है जी? So this is all about organozinc compound. And in the next lectures, we will take another organometallic compounds. Organomercury ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ starting ਚ ਕਰਾਇਆ. Mercuration, demercuration ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ. ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਐਸੀਟੇਟ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ organomercury ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ. ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ organomercury ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ organocadmium, ਫਿਰ organopalladium. Palladium catalyst ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ palladium catalyst ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੁਆਇੰਟ ਟੂ ਯੋਰ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ. ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਲਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਕਪਲਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ. ਹੈਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸੋਨੋਗਸ਼ੀਰਾ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮਿਊਰਾ, ਸਾਰੀ ਕਪਲਿੰਗ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ palladium catalyst ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ. So I will prefer to discuss that in coupling part. Organopalladium ਦੀ ਜਸਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਐਂਡ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਡੇਢ ਲੈਕਚਰ ਚ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ठीक है मैम आज वाला लेक्चर की वीडियो भेज देना मैम, क्योंकि आज ज्वाइन लेट हुआ हमारे से. बेटा ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ. ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ रिकॉर्डिंग हो रही है. ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ठीक है मैं कर दांगी सेंड. ओके हाँ जी, थैंक यू मैम. हाँ मैम और इसकी ना इस चैप्टर की असाइनमेंट दे देना, मतलब कोई बात नहीं. अभी इसको फिनिश हाँ जी. होने दो. लेट इट फिनिश फिर दूंगी. ठीक है. हाँ जी, समझ आ रहे हैं ना सब नू?